Kwa juhudi bado zinazoendelea kuimarisha mifumo na upatikanaji wa afya ya msingi hasa maeneo ya vijijini. Vile nichukue fursa hii kukupongeza wewe na serikali yako kupitisha mswada wa bima ya afya kwa wote. Hatua hii ni shuhuda ya dhamira ya serikali ya kuboresha maisha na ustawi wa afya wa Tanzania. Kwa kweli ndoto ya Wazanzibari imetimia. Tunasubiri huku bara, Mheshimiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuwa na sera ya bima ya afya ni sehemu tu ya safari kuelekea upatikanaji wa huduma ya afya kwa wote. Malengo haya yatatimia iwapo tutaweza kuwa na mifumo thabiti ya upatikanaji wa fedha, rasilimali watu na ubora katika sekta ya afya. Safari bado ni ndefu sana. Zaidi ya hayo, tunasisitiza uwepo wa dhamira ya dhati, sio tu kisiasa, bali kiutendaji uliotukuka ili kutatua changamoto zinazorudisha nyuma safari hii ya upatikanaji wa afya kwa wote. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna masuala makuu mawili ambayo kila mkutano wa Tanzania Summit huwa yanajitokeza, na napenda niyazungumze hapa ukiwa mbele yetu. La kwanza ni utambuzi wa wafanyakazi wa afya ya jamii, yaani community health workers pamoja na community health volunteers. Kwa kweli wanajitolea sana kufanya kazi ngumu kule vijijini. Wanaibua mambo mengi ya kiafya. Kwa mfano, mkutano uliopita wa mwaka jana tuliweza kumzawadia baskeli ndugu Gaspar Misungwi ambaye anafanya kazi chini ya shirika la Amref ili kuweza kuwafikia mama wengi wenye fistula mkoani Mwanza. Kwa bahati mbaya, miradi hii inapoisha wafanyakazi hawa huwa hawana msaada wa kueleweka. Tunaiomba serikali kuangalia ombi hili la msingi kabisa katika kukabiliana na changamoto za afya nchini. Pili, tunaiomba serikali kuangalia upya umuhimu wa mswada wa bima ya afya kwa upande wa bara ambao dada yangu Mheshimiwa Umi Mwalimu amelipambania sana swala hili toka ilipoanza kujadiliwa. Kwa kweli Mheshimiwa Umi, usivunjike moyo, na sisi wadau wa sekta ya afya tupo nyuma yako. Kuna siku tutalifanikisha. Sambamba na kauli yetu, mkutano huu utakuwa na mada zipatazo 34 kutoka taasisi mbalimbali hapa nchini na nje ya nchi. Vile kutakuwa na mawasilisho ya tafiti za kisayansi na programs zinazofikia 230. Nikutaarifu tu Mheshimiwa mgeni rasmi, nimefurahishwa sana na timu ya Zanzibar ya utafiti kwa kuwasilisha tafiti zao ili zijadiliwe katika mkutano huu. Kwa kweli katika miaka yote iliyopita wamewasilisha tafiti nyingi zaidi kuliko huko nyuma. Tuwapongeze sana watu wa Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, programu yetu pia itahusisha mafunzo ya kidaktari, yaani interpretation of chest x-ray, ambayo yataendeshwa kwa ushirikiano wa taasisi ya radiolojia hapa Tanzania. Pia kutakuwa na mafunzo ya vijana kwa udhamini wa ABOD. Programu hii pia itakuwa imebeba mkutano wa rehabilitation ambao utafanyika sambamba na Tanzania Summit. Nimpongeze dada yangu Remla Shirima kwa kuandaa mkutano huu wa rehabilitation kwa mara ya kwanza katika kikao hiki. Kwa nafasi ya kipekee pia nimshukuru balozi wa Marekani nchini Tanzania Mr. Michael Bato na taasisi zake zote zilizopo hapa nchini, hasa PEPFAR, kwa kushirikiana kikamilifu kuadhimisha miaka 20 ya PEPFAR hapa Tanzania. Pamoja na Tanzania Summit, tutatoa zawadi kwa wadau ambao wamechangia kwa kiasi kikubwa katika kupunguza kasi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi hapa nchini. Napenda kumalizia kwa kukushukuru wewe mwenyewe na delegation yako ambayo imetenga muda kuja kufungua mkutano huu wa 10 wa Tanzania Summit. Niwashukuru viongozi wa serikali zote mbili, Mheshimiwa Umi pamoja na Mheshimiwa Ali Mazrui na wengineo kwa uongozi wao uliotukuka. Nikushukuru bodi ya wakurugenzi, pia nishukuru sekretariat nzima
ambayo imeongozwa na Bwana Arnold Kaihura, Nsiande na Chayoa kwa kufanya mambo mema zaidi na kufanikisha mkutano huu. Mwisho kabisa, kwa wanasayansi, watafiti, wadhamini wote kwa msaada wao hali na mali. Na kabla sijaondoka, nichukue nafasi hii, napenda kutumia dakika 3 za muda wenu kwa ajili ya kusikiliza video fupi ya wadau ambao waweza kutupeleka katika miaka 10 ya Tanzania Summit. Nashukuru sana. Wakati unaanzishwa Tanzania Summit, na kwa bahati nzuri mimi nilikuwa ni miongoni mwa watu waliohudhuria mkutano wa kwanza ambapo kulikuwa rais wake Dr. Omar Chilo, mwenyekiti Dr. Chakua Afan, na kulikuwa na kamati pale. Ilianza kama kitu kidogo sana, lakini miaka 2 baadaye kila kikao kilikuwa kizuri, kwa naona kuna maboresho kuliko kikao kilichopita. Na hii ikawa inaashiria kwamba hichi kitu kitakuwa kikubwa sana. Kwa namna kilivyoanzishwa, lakini energy walikuwa nao walikuwa wanakianzisha, ni sababu walikuwa na consult na kutafuta mawazo na namna ya kuboresha, na hata sasa hivi wanafanya hivyo. Kwa kweli my expectations was to see it, growing into something very big, which I see. Tanzania Summit imekuwa kama ngazi kwa vijana, naweza kusema, na pia kwa marika wengine. Kwa mfano kwa vijana, kitu ambacho mimi sitakisahau na katika chia watu ambao inawainua vipaji ambazo haviwezi kuonekana vikipitia wenyewe, kwa sababu wanapopeana fursa pia hawana uwezo wa kujiinua. Kwa hiyo wanabebwa na Tanzania Summit akiwa kuonekana, lakini mwishoni ni benefit kwa taifa nzima, kwa sababu kuna vijana wengi wameunuliwa na kweli walikuwa na uwezo wa kufanya hivyo vitu, na wamefanya sasa hivi inasaidia jamii. Jambo moja la msingi ambalo limefanyika ni kuwa na utaratibu wa kutambua watumishi ambao wanafanya vizuri kwenye sekta ya afya, kuanzia ngazi ya msingi na kwa kada zote: maabara, madaktari, wauguzi, wataalamu wa mionzi, na wataalamu wengine kadhaa, wataalamu wa dawa na wataalamu wengine kama hao. Swala hili ni la msingi sana. Mtu anaweza kaliangalia kama ni la kawaida, lakini swala la msingi kwa sababu linawapa moyo, linawahamasisha, lina motivate wataalamu wetu kufanya vizuri zaidi. Ni sehemu ambayo tunapata kujifunza nini kinaendelea huko, mambo gani ambayo yanaibuka mapya, mambo gani ambayo yanabadilika, magonjwa sasa hivi yanakwenda kwa trend ipi, intervention gani zinafanya kazi vizuri wapi, kwa sababu gani, labda na kwa sababu gani sehemu nyingine hazifanyi vizuri, kitu ambacho kinatusaidia sisi katika uandaji wa miongozo na sera na standard operating procedures nyingine kuzingatia mambo hayo ambayo yanatokea kwenye field. Toka summit ya kwanza inakuwa na maandiko ya zile resolution zote ambazo zimefikiwa pale na kwenye ile summit, na mawazo chanya ambao wadau waliyatoa kupitia summit, ambao pia imeandikwa kwenye ile andiko. Kwa hiyo ile andiko, hata kama mtu hajahudhuria summit ya kwanza, atapata kilichoongelewa kwenye ile andiko. Kwa hiyo kwake ni benefit, na benefit pia kwa summit yote. Kwa hiyo kunaacha kama alama kwa jamii nzima katika vizazi vijavyo. Pamoja na mambo yote Tanzania Summit inayofanya, kazi kubwa iliyofanywa na serikali kupitia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kazi ambayo inastahili ifahamike kwa kila Tanzania, na hilo Tanzania Summit
inatusaidia sana sisi kama watumishi wa serikali kuonesha kazi za serikali zinazofanyika katika maeneo mbalimbali. Katika kipindi cha miaka 10 Tanzania Summit imekuwa na kauli mbiu mbalimbali za mikutano ambayo tumekaa. Sasa kauli mbiu miongoni tulizonazo ilikuwa ni uboreshaji wa huduma za afya, ni jukumu la kila Mtanzania. Tuliwahi kuwa na uboreshaji wa huduma za afya ni nguzo muhimu kuelekea kuwa na afya kwa wote. Tulivyohama hapo tukaenda kwenye swala la uwekezaji kwenye viwanda. Na hii tuseme kwa kiwango kikubwa hiyo kauli mbiu ilisaidia sana kuvutia watu mbalimbali wawekeze kwenye sekta ya afya katika viwanda. Na hili kwa sababu kulikuwa na wadau wengi pia walikuwa wamehudhuria katika mkutano huo ambao wanatoka kwenye sekta binafsi. Kwa hiyo na wenyewe wakaona kwamba kumbe mahitaji ni makubwa ambayo yanaweza kusaidia sisi kuweza kuwekeza katika eneo hilo. Na tumekuwa tukifanya kazi kwa pamoja kwa karibu sana sekta binafsi, kwa sababu mchango wa serikali ni 75% kwenye sekta ya afya, na asilimia zinazobaki hizo 25 ni za sekta binafsi. Kwa hiyo tunahitaji kwa kiwango kikubwa ushirikiano kati ya serikali na hilo limeweza kufanikiwa. Lakini kwa mwaka huu sasa kauli mbiu ni uimarishaji wa afya msingi. Tunaona kwamba Tanzania afya msingi inachangia 95% katika masuala ya utoaji wa huduma za afya. Kwa hiyo uwekezaji katika eneo hilo unahitajika sana ili kuweza kufikia azma ya serikali kuwa na afya kwa wote ifikapo au kabla ya mwaka 2030. Na mimi niwatakie tu kila la heri Tanzania Summit katika miaka 10, na niseme safari ni ndefu ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na afya kwa wote, na wao tunawategemea katika kuhakikisha hiyo ndoto tunaifikia sisi sote. Asanteni sana. Asante sana, naomba tumwongezee makofi mengi sana Rais wa Tanzania Health Summit kwa hotuba yake hiyo na video ambayo wote tumeishuhudia, ziara ya miaka 10 ya THS. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, utakubaliana na maneno ya rais wa THS kwamba mafanikio haya, lakini pia mjadala ulisema kwamba una mkono mkubwa sana wa sekta binafsi, na nikuombe sasa Mheshimiwa mgeni rasmi uniruhusu nimkaribishe mwakilishi kutoka TMHS ambayo ni Tindwa Medical Health Services kama wadhamini wetu wakuu. Kwa niaba ya wadhamini wote pia aje kutoa salamu zake kwa kifupi kabisa, nikiwa namuomba mwakilishi kutoka UNFPA ajiandae. Naomba sasa nikiwa nimepata ridhaa yako nimkaribishe TMHS kwa ajili ya salamu zako fupi. Karibu. Basi hayupo karibu, naomba niwakaribishe UNFPA. UNFPA, karibu. Naomba tumpigie makofi anapokuja kutoa salamu zake kwa kifupi kabisa. Your Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Honorable Umi Mwalimu, Minister of Health, Tanzania Mainland, Honorable Mariam Mwinyi, the First Lady of Zanzibar, Dr. Halfani, the Chairman of the Tanzania Health Summit, Dr. Chilo, the President of the Tanzania Health Summit, Permanent Secretaries present, government officials, members of the Diplomatic Corps, colleagues from the United Nations family, waandishi wa habari, vijana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Habari za mchana, assalamu alaikum.
Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, wageni walikwa, mabibi na mabwana. I'm honored to be given the opportunity to provide some remarks on behalf of UNFPA, the United Nations Population Fund, and on behalf of the UN system at this important summit. It's a great honor to meet His Excellency President of Zanzibar, Honorable Minister, and the dignitaries that are here today. We commend this summit in its 10th year in a row, bringing over 800 participants from Tanzania and overseas to discuss pressing health concerns for the future of the healthcare of the country. This is commendable. And this year's theme, Strengthening Health Systems for Universal Health Coverage, focusing on primary health care, emphasizes the importance of mobilizing and pooling resources to deliver primary health care, while taking into account the country's population dynamics. And this aligns very well with UNFPA's work and mandate. As the UN's lead agency on population issues, UNFPA works closely with the government, with civil society, with development partners to ensure sexual and reproductive health and rights remain at the center of development. We work with countries to support connecting population dynamics with reproductive health, with human rights, and with sustainable development. And the evidence shows that in order to achieve SDG targets for universal health coverage, including to reduce maternal mortality, countries must prioritize the core package of sexual and reproductive health services and essential supplies. When SRH needs are not met, individuals are deprived of the right to make living longer and living healthier lives. This dramatic population growth has been driven largely by people growing older, but also accompanied by major changes in fertility rates, in increasing urbanization, and large-scale migration. These are trends that have far-reaching implications for the generations to come. And did you know that with the current pace of population growth, there will be 8 countries which are projected to account for half of the global population by 2050. And five of those 8 countries come from Africa, and one of those countries is projected to be the United Republic of Tanzania, a population projected to double before 2050. Tanzania's population of nearly 62 million has never been seen of this size before. It also is more than 60% of the population below the age of 24 years. This is the number of young people that is increasing every year. So with this large population, Tanzania has the opportunity, the possibility of achieving a demographic dividend, which is the window of opportunity for rapid economic growth, but only if the right social and economic investments and policies are made in health, in education, in governance, and economy, especially for young people. Mainland's National Development Plan, Zanzibar's Development Plan recognize the importance of adolescents being healthy, educated, and skilled to take up jobs that can create the economy. Vision 2025 underscores the importance of investing in young people and creating that human capital. So the question for all of us to consider today, and as we start this health summit, is what are the actions that we can take that can ensure Tanzania's large, youthful population is well positioned and equipped to support the country's development aspirations? What is the role of the health sector to ensure Tanzania realizes its human capital? Nina Pomaliza, as I conclude, allow me to commend Her Excellency President Samia Suluhu Hassan for her leadership during the Human Capital Africa Summit here in this very room last July, where Her Excellency most eloquently said, and I quote, Nina Nuku, "There is no better time to deliberate on human capital issues than right now. We must set clear priorities in family planning and sexual and reproductive education among the young people." End of quote. Misho wa Kunuku. Tanzania must invest in human capital, including education and healthcare, to ensure the growing youth population is well educated and healthy.
This needs to be part of Vision 2050. And with the focus of this conference on strengthening health systems for universal health coverage, we must emphasize the need to increase health coverage, including for sexual and reproductive health, for adolescents and young people, particularly those that are most vulnerable, including young people living with disabilities. Ndugu mgeni rasmi, wageni walikwa, mabibi na mabwana. UNFPA is committed to continued collaboration with the government and key stakeholders to realize this goal of achieving universal access to sexual and reproductive health, to realizing reproductive health rights, and reducing maternal mortality. We believe this means putting young people at the center and enabling those young people to achieve their full potential. In closing, let me take the opportunity to thank the organizers, but also to invite interested participants to join our forum and panel discussion on Thursday afternoon, to hear more about this work and to discuss the challenges and opportunities of achieving universal health coverage within this context of population dynamics. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tunawashukuru sana UNFPA kwa salamu zenu hizo fupi. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, wadhamini wetu wakuu, yani Tindwa Medical Health Services, walituma salamu zao kwa njia ya video fupi. Ni kuombe Mheshimiwa mgeni rasmi uniruhusu sasa tupokee salamu zao hizo ambazo zinawasilishwa kwa njia ya video, wakati nikimwomba Bwana Matthew Kogan kujiandaa kuja kutoa naye salamu zake fupi. Naomba sasa tuangalie video fupi, salamu kutoka TMHS. In the year 2009, our founder had an idea to form an organization that would pioneer in promoting good health to the society at large. Tindwa Medical and Health Services as a sole proprietor company that later in 2013 became a company limited by shares. We started as sellers of first aid kits and providers of first aid trainings. Later added operations of site clinics, occupational health and safety services, ambulance services, as well as expanding to waste management services. Having a mission to spread over Africa by 2030, the past 10 years enabled us to start realizing such dream by building a strong company foundation through having extraordinary staff team, good governance, leadership, expanded sources of sustainable income, assets expansion, and opening a fully operational branch in sub-Saharan countries. THS have a strong corporate social responsibility mission and donate over $5 million annually to support different public initiatives in healthcare, education, and economic empowerment. Our company is a strategic shareholder with our related companies like Kilimanjaro Search and Rescue Company. Hadi kufikia sasa, kampuni ina comply na mamlaka mbalimbali za ndani na nje ya nchi pamoja na Wizara ya Afya, Ofisi ya Mkemia Mkuu, NEMC, TFDA, TBS, TFRA, Workers Compensation Fund, Bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu, na kwa upande wa nje ya nchi tuna comply na American Heart Association. Naomba tuwapigie makofi. Tunashukuru sana TMHS kwa udhamini wenu. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, naomba sasa nimkaribishe Bwana Matthew Kogan kwa niaba ya wadau wa maendeleo kwenye sekta ya afya. Naomba tumpigie makofi anapokuja kutoa salamu zake kwa kifupi kabisa. Wakati huo ni muombe mwakilishi wa balozi wa Marekani ajiandae.
Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Waziri wa Afya, Mke wa Rais wa Zanzibar, Makatibu Mkuu, viongozi wa dini, bodi na usimamizi ya THS, Chief Medical Officer, wafanyakazi wa afya, wanadiplomasia, waandishi wa habari, marafiki. Napenda kunitambulisha. Kwa jina naitwa Matthew Cogan kutoka ubalozi wa Ireland, na mimi ni mwenyekiti wa DPG Health. DPG Health ni kikundi kinachoratibu kazi ya wadau wa afya na kusaidia utekelezaji wa mikakati ya afya ya taifa. Napenda kusema maneno machache kwa niaba ya DPG Health, na naomba mnisamehe kwa Kiswahili changu kibaya sana na kuendelea kwa Kiingereza. I wish to note the theme of this conference, strengthening health systems for universal health coverage and a focus on primary health care. It's extremely timely now that we are just over halfway through the time period of the Sustainable Development Goals. And we know that while significant progress has been made in reducing the burden of under 5 mortality and communicable diseases, progress on universal health coverage has been sluggish. To realize that goal of universal health coverage, we need to prepare now for the health needs of tomorrow. Now, whilst they say that only a fool would make predictions, particularly about the future, I'm going to give it a go. There are a few mega trends that we need to take account of, we need to look at. Firstly, population growth. As others have mentioned, Tanzania will soon be a country of 100 million people. That's a huge opportunity for this country, but it's also a significant challenge for the health sector. We're seeing a significant shift in the disease burden. We've much more non-communicable diseases, diabetes, hypertension, cancers, the diseases that come with urbanization, with increased prosperity and longer life expectancy, whilst at the same time having a very high burden of communicable diseases, of HIV, of malaria and TB and others. Climate change. Climate change is happening now. I think many of us are already preparing for the El Niño effect, which is coming. Changing weather patterns will bring vector-borne diseases to places where they have not been before. Extreme weather events threat injuries and bring disease, as well as undermine the ability of the health sector to provide those services. Climate change also increases the risk of major disease outbreaks and novel pathogens. We don't know what the next COVID will be, but we know that it will come. Technological progress brings new opportunities, new medicines, digitalization, even use of AI will dramatically change the way health services are provided. And lastly, economic progress. Tanzania is consolidating its position as a lower middle income country, which means a declining role for external health finance. We've already seen a huge change just in the last 10 years, where almost half of the health sector financing came externally. Nowadays, it's about a third. But still, there are a large number of extremely poor people who will continue to need assistance. So what can we do about all those challenges? Well, I won't pretend to have all the answers, but here are a few thoughts. First of all, vision. I want to also reference the leadership of President Dr. Samia Suluhu Hassan and the vision that she has shown for health, providing health for all, and particularly her bold statements on sexual and reproductive health. Also, partnership. Events like this are a very good start.
but we need to make the partnerships work better. We have a sector-wide approach for health in Tanzania, which brings together donors, government, NGOs, the private sector. We need to get behind that and make it work as well as it can. Communities, as Dr. Ntuli said at the beginning, we need to put the wananchi at the center of everything we do, starting by strengthening community health systems, including by further integrating community health workers into systems and financing to promote good health and timely access to services. We need to improve the allocation of the resources that we have already. Let's use better than better what we have already, and that means ending siloed approaches to health, except in very extreme circumstances. We need to ensure that efforts to promote financial sustainability do not come at the expense of the poorest and exclude them from health services. Lastly, we need to invest in our healthcare providers. That means reducing the human resources for health gap, but also improving the terms and conditions of health workers. And I'd like to specifically mention female health workers. We need to address gender inequality within the health sector. It's often said that healthcare is delivered by women, but led by men. We need to do better on that. To conclude, I believe that we have a window of opportunity to drive forward universal healthcare. A healthy, productive population is the foundation of prosperity and stability for a country. We have the political leadership, we have the relationships, we have the expertise. I believe we have the resources, and we can make even more available if we can allocate them appropriately. But that window of opportunity will close. Let's grasp the opportunity now while we have it, and let's start by investing in primary health care. And let's do it now, before those challenges of population growth, of non-communicable diseases, and climate change become unmanageable. Pamoja tunaweza. Asanteni. Asante sana ndugu Matthew Kogan kwa salamu zako hizo kwa niaba ya wadau wa maendeleo kwenye sekta ya afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaye mwakilishi wa balozi wa Marekani Bwana Robert. Ni kuombe uniruhusu nimkaribishe naye aje kutoa salamu zake, nikiwa naomba mwakilishi kutoka ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa wajiandae. Naomba sasa nimkaribishe Bwana Robert kutoka ubalozi wa Marekani. Naomba tumpigie makofi. Karibu. Your Excellency, Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar, Honorable Umi Mwalimu, the Minister of Health for the mainland, First Lady of Zanzibar, Mariam Mwinyi, Matthew Kogan, DPG Health Chair, Brian Schreiner, the UNFPA representative to Tanzania, Dr. Umari Chilo, President of the Tanzania Health Summit, distinguished Tanzanian Health Summit board members and organizers, all senior government of Tanzania officials from the mainland and Zanzibar, ladies and gentlemen, habari gani? I am so grateful to be here with you all today, representing Ambassador Battle and on behalf of the United States of America to celebrate these 10 years of the Tanzania Health Summit. Over the past 10 years, as we've seen the growth of the summit, it's become an important platform for the discussion and knowledge sharing and for strengthening partnerships all across Tanzania. As partners in the effort to improve health climate in Tanzania, the United States is pleased that this platform is focused not only on the technical health areas, but on strengthening these partnerships and on ancillary issues which are so important to this as well, including health financing, which we've heard.
This year, we're also, with the United States government, we're also happy to celebrate the 20 years since President Bush announced the President's Emergency Plan for AIDS Relief, or PEPFAR, in 2003. When PEPFAR began its work here, it's kind of amazing to see how this partnership has grown. When PEPFAR began, there were only fewer than 1,000 people on treatment in Tanzania. And today, PEPFAR supports nearly 1.5 million people on life-saving ARV treatment. AIDS-related death, as a result, have declined by 76% since its peak in 2003, and new infections have declined by 58%. Ending HIV as a public health threat is a key component of ensuring that all Tanzanians have the opportunity to live healthy and productive lives. As we work towards this goal, closing the equity gaps by ensuring all subpopulations collectively reach HIV epidemic control is important to ending the pandemic, or the epidemic in Tanzania. This includes efforts to reach groups such as youth, who don't frequently health services, and whose progress continues to lag behind. The theme of this year's summit, focusing on strengthening healthcare systems for universal health coverage and focusing on primary health care, highlights the importance of healthcare for all individuals. The United States government shares Tanzania's vision for healthcare for all and has collaborated with the government of Tanzania and other stakeholders to expand primary healthcare and to pave the way for universal health coverage. Through local and international partners, the United States, through PEPFAR and other international initiatives, or other health initiatives, supports the government of Tanzania and local institutions to improve quality of health care through investment in strengthening human resource capacity, systems efficiency, and access to essential commodities. I applaud the vision of President Samia Suluhu Hassan and the government of Tanzania's commitment to establish a new public health institute in Tanzania. This move will bring all essential public health functions under the coordination of a single institutional structure and continue to build a strong, resilient, and responsive public health system. Just last week, Tanzanian Minister of Health, Honorable Umi Mwalimu, and the Minister of Health from Zanzibar, Honorable Nasser Ahmed Mazri, led a delegation that traveled to the United States to learn best practices in the institutionalization of public health functions. Our work is all about partnerships, and that's how we will succeed. Many of the distinguished guests with whom I share the podium today have been instrumental in the tremendous strides that Tanzania has made towards achieving HIV epidemic control, expanding primary health care, and reducing the burden of diseases such as malaria and COVID-19. Working side by side in partnership with the government of Tanzania, including the Ministry of Health, on both the mainland and Zanzibar, as well as Piorog, is a hallmark of these efforts, as experienced by the people living with HIV who now live long, healthy lives. Collaboration with development partners, including many in the UN family, ensures that we have a unified path to epidemic control that is grounded in data and scientific advances. Partnerships with the civil society organizations and implementing partners guide programmatic strategies from the grassroots level so that interventions meet community needs. The end of HIV/AIDS as a public health threat to Tanzania by 2030 is an ambitious but achievable goal as we continue these partnerships. Thank you all. I would like to offer my best wishes for the success of this summit this year. My congratulations on the 10-year anniversary, and I look forward to our continued partnership as we supporting the health and welfare of all the Tanzanian people. Thank you. Asanteni sana. Asante sana mwakilishi wa balozi wa Marekani ndugu Robert kwa salamu zako. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, ni wakaribishe sasa ofisi ya Rais TAMISEMI kwa ajili ya salamu zao kwa kifupi kabisa, na kisha nitamkaribisha Dr. Grace Magembe, mmoja wa wajumbe wa bodi kwa ajili ya neno la shukrani kwako, tukiwa tunategemea leo utazindua bodi yao. Naomba makofi kwake
mwakilishi wa ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Karibu. Mgeni rasmi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi, mama yetu Mariam Mwinyi, Waziri wa Afya Mheshimiwa Mwalimu Mbunge, makatibu wakuu na manaibu katibu wakuu mliopo hapa, mganga mkuu wa serikali, wawakilishi wa balozi wa Marekani, mwenyekiti na mwakilishi wa wadau wetu Matthew Kogan, Tanzania Health Summit, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote nipenda kuchukua fursa hii Mheshimiwa Rais kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutukutanisha tukiwa na afya njema, lakini kipekee kabisa nipenda kuchukua fursa hii kukushukuru wewe kwa kuwa una majukumu mengi, lakini bado uliweza kutenga muda wako ili kuja kutufungulia shughuli ambayo ni muhimu sana. Mheshimiwa Rais, mimi nimefurahi sana kwa maana kwamba ukiachia kwamba wewe ni Mheshimiwa Rais, ila ni mdau mkubwa wa sekta ya afya, ni daktari mwenzetu na ni mwana sekta mwenzetu. Watu tunafurahi sana kukuona hapa. Mheshimiwa Rais, nitakukumbusha kidogo, ulipokuwa waziri wa afya tulikualika uweze kutufungulia kikao kimoja cha waganga wakuu wa mikoa na halmashauri. Nakumbuka kile kikao kilikuwa ni kirefu sana. Tulikihitimisha takribani saa 4 usiku, lakini ulitoa neno moja. Na haya maneno nimekuwa nikirejea kila sehemu ambayo nakwenda, kwamba hamna mtu atakayetujengea sekta ya afya hapa. Hamna yeyote atakayekuja isipokuwa sisi wenyewe. Na nipende kutoa hii kama rai na changamoto kwa wenzangu kwamba tushikamane sisi kama serikali pamoja na wadau ili kuweza kuijenga sekta ya afya na kufikia malengo ya kuwa na afya kwa wote. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, nipende kuchukua fursa hii kipekee kabisa kuwashukuru sana uongozi wa Tanzania Summit ikiongozwa na rais mwenye ara ndogo ndugu yangu Chilo na ndugu yangu Chakua Alfani kwa kazi kubwa aliyofanya. Miaka 10 ni muda mrefu sana. Kwa mtoto ambaye na miaka 10 tunaongelea madarasa ambayo ni makubwa sana. Sasa tunawashukuru sana wenzetu kwa kazi kubwa aliyoifanya na kuweza kupasivia katika kipindi chote hicho. Mheshimiwa Rais, pia nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipokupongeza. Nimekuwa nikija Zanzibar na kuangalia mifumo ya afya, uwekezaji mkubwa uliofanya kwenye afya ya msingi. Hospitali 11 zile ni mfano wa kuigwa, sio tu ndani ya nchi bali na nchi nyingine za pembezoni. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, tunaomba tuendelee hivyo. Tunaamini kabisa kwamba uwekezaji katika afya ya msingi ndio utakao tupelekea katika nchi ya ahadi ya kuwa na afya kwa Watanzania wote. Nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipomshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa ambao ameendeleza katika afya ya msingi. Hivi sasa tuna vituo vya afya 790, lakini kati ya hivyo 600 vinatoa huduma za upasuaji wa dharura. Na hii imepelekea kwamba tumeokoa vifo vingi vya kina mama, na tunaamini kwamba hata takwimu zitakazokuwa zinakuja basi tutakuwa tumeweza kupunguza kwa kiwango kikubwa. Lakini ukiachia hivyo, katika ukanda wa Afrika Mashariki kuna uwekezaji mkubwa umefanyika katika ujenzi wa majengo ya dharura, ujenzi wa majengo kwa ajili ya wagonjwa mahututi. Hii hakuna eneo lolote ambalo wamefanya hivyo katika ukanda huu. Kwa hiyo sisi tuna kila sababu ya kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano, kukushukuru wewe kwa kazi kubwa sana mnayofanya katika afya ya msingi. Ukiachia hivyo, tuna uwekezaji mkubwa katika vifaa na vifaa tiba katika majengo yote ambayo tumejenga. Hivi sasa katika bajeti ya mwaka huu tunashuhudia kiasi cha bilioni 150 ambazo zitaenda katika eneo hilo, na hii itaondoa adha na rufaa zisizokuwa za msingi kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Lakini ukiachia hilo, tumeweza kujenga oxygen plants 21 ambayo hizi zinasaidia sana upatikanaji wa hewa tiba oxygen katika maeneo yetu. Kwa Mheshimiwa Rais, sisi tuna kila sababu ya kushukuru serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sisi kama ofisi ya Rais TAMISEMI tuseme tuko tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatekeleza maelekezo yenu, tunatekeleza miongozo yote ambayo inatengenezwa na wizara yetu ya afya, ambayo ndio wizara yetu mama, ambayo ndio sekta yetu, ili kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anaweza kupata huduma ambayo ni bora na kwa wakati na jirani na maeneo ambayo anaishi. Mheshimiwa Rais, nashukuru sana kwa fursa hii.
Naomba kuwasilisha. Nikushukuru sana mwakilishi kutoka ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, baada ya hotuba yako utatuzindulia bodi, lakini kwa sababu hatutakuwa na nafasi nyingine ya kukushukuru, ni kuombe sasa uniruhusu nimlete hapa kwa niaba ya wajumbe wote wa bodi Dr. Grace Magembe kwa ajili ya neno la shukrani. Dr. Grace, karibu sana, na baada ya hapo tutapata burudani fupi na kisha nitamkaribisha Mheshimiwa Umi Mwalimu aje naye kwa salamu zake na kisha kukukaribisha wewe Mheshimiwa mgeni wetu rasmi kwa ajili ya hotuba yako na kutuzindulia bodi hii. Lakini kwa sasa Dr. Grace Magembe, naomba tumpigie makofi. Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Serikali ya Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Umi Ali Mwalimu, Waziri wa Afya, Dr. Chako Halfan, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Tanzania Health Summit, Mama Mariam Mwinyi, mke wa Rais wa Zanzibar, viongozi wote wa serikali, wadau wa maendeleo, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kwa namna ya pekee sana nimepewa nafasi tu ya kutoa neno la shukrani. Kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia nafasi ya kukutana mahali hapa, lakini pia nikushukuru wewe binafsi kwa kutenga muda wa kukutana pamoja na sisi. Natambua ratiba yako ni ngumu, lakini bado umeona umuhimu wa kukutana na sisi katika tukio hili kubwa la kisekta. Lakini vile vile nichukue nafasi hii kuwashukuru sana viongozi wote ambao wameweza kuhudhuria pamoja na sisi wakiongozwa na Mheshimiwa Waziri wa Afya, lakini pia niwashukuru wadau wa maendeleo pamoja na wadhamini wetu wote ambao wameweza kufanikisha mkutano huu. Mheshimiwa Rais, leo utapata nafasi ya kuzindua bodi ya Tanzania Health Summit ambayo inao wajumbe 8. Wajumbe hawa wanatoka ndani ya nchi pamoja na nje ya nchi, na kwa haraka sana nitawataja. Yupo Dr. Halfan Chako ambaye yuko hapo mbele, lakini pia yuko Dr. Omar Chilo, yuko Dr. Ntuli Kapologwe, yuko Dr. Jeremy Zorgan ambaye hayuko hapa, yuko nje ya nchi, lakini Dolorosa Dunstan pamoja na Dr. Samuel Ogilo, Dr. Thompson Ananth pamoja na mimi mwenyewe. Mheshimiwa Rais, kwa kifupi sana, bodi hii tangu kuanzishwa kwa Tanzania Health Summit imekuwa ikifanya kazi nyingi, lakini kikubwa ni kuisimamia hii taasisi iweze kufanya kazi na kuchangia katika malengo mapana ya serikali. Na mambo ni mengi ambayo yamefanyika, lakini kwa kifupi sana nitataja mambo makubwa 3 ambayo bodi imeweza kuisimamia THS ikaweza kuyatekeleza. La kwanza kabisa, Mheshimiwa Rais, mikutano ya Tanzania Health Summit imeendelea kuwa sasa ni forum ambayo inaleta machapisho mbalimbali ya utafiti na maandiko mbalimbali ambayo yamekuwa yakijadiliwa, na kwa sababu kwenye bodi hii wengine tunatoka serikalini, tumekuwa tukitumia hayo machapisho katika kwenda sasa kuinfluence change ya policy and practice na kuondokana na kufanya kazi kwa mazoea. Tangu kuanza kwa mikutano ya Tanzania Health Summit mpaka sasa hivi tumepokea machapisho zaidi ya 1200. Kwa hiyo ni mkutano ambao mpaka sasa hivi umeshakusanya machapisho mengi nafikiri kuliko mikutano mingine yoyote. Lakini kitu cha pili, Mheshimiwa Rais, ambacho naweza nikakisema kama bodi tumekisimamia na kukifanyia kazi vizuri kupitia THS ni pamoja na kutambua kazi ambazo zinafanywa na watumishi wetu wa afya kuanzia ngazi ya chini kabisa kule kwenye jamii mpaka juu. Wamekuwepo hapa watumishi ambao wametambuliwa, walikutana na changamoto, lakini baadaye kuziangalia changamoto kama changamoto wakazigeuza zikawa fursa. Hao sisi tumewazawadia, kwa sababu kila mtu amezoea akiona changamoto anatafuta serikali iko wapi, lakini tunao watumishi ndani ya sekta ya afya kuanzia huko chini mpaka juu ambao wakikutana na changamoto wanaibadilisha kuwa fursa. Kwa hiyo tumeendelea kuwazawadia kupitia kwenye mkutano huu na wameendelea kufanya vizuri na imekuwa ni chachu kwa wengine pia kuweza kufanya vizuri. Lakini eneo kubwa la 3 ambalo pia tumelifanyia kazi sana ni swala la kutambua wabunifu katika sekta ya afya, ikiwemo young innovators.
tunao watumishi wetu wa sekta ya afya, wengine ni wanafunzi, lakini wamekuja kwenye hii mikutano wanawasilisha vitu ambavyo mpaka unashangaa kwamba huyu kijana ambaye ni intern au ni mwanafunzi au ni daktari ambaye amegraduate mwaka mmoja au muuguzi, amekuja na wazo la ubunifu, amekuja na solution ambayo ukiipeleka kule kwenye utekelezaji inakwenda kuleta mabadiliko. Na kikubwa, Mheshimiwa Rais, hawa wote ambao tumewapata wa young innovators ni vijana wadogo, sio watu wazima. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba tunacho kizazi ambacho kwa kweli kinakwenda kuleta mabadiliko makubwa kwenye hii sekta ya afya. Kwa kumalizia, Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kwa sapoti yako na bodi ambayo utaizindua leo. Sisi maono yetu ni kuhakikisha kwamba Tanzania Health Summit inaendelea kuwa ni kitovu cha kuwaleta wadau mbalimbali pamoja ili tuweze kushirikiana na serikali kuleta maendeleo endelevu kwenye sekta ya afya. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha. Ni kushukuru sana Dr. Grace Magembe kwa salamu zako hizo kwa niaba ya wajumbe wote wa bodi. Mheshimiwa Rais, naamini utakubaliana nami kwamba kwa nguvu ambayo Dr. Grace amewakilisha, bodi utakayoizindua leo kwa kweli imeiva na ipo tayari kwa maelekezo na maagizo ambayo watayapokea na maono ambayo wataendelea kuyapata kushirikiana na serikali zetu zote. Niwakaribishe sasa Kusini Culture kutoka kijiji cha Makumbusho kwa burudani fupi, na baada ya burudani hii nitamkaribisha Mheshimiwa Waziri wetu wa Afya Mheshimiwa Umi Mwalimu, Dr. Umi Mwalimu. Mheshimiwa Umi Mwalimu kwa salamu zake, na kisha kukaribisha wewe kwa hotuba na uzinduzi wa bodi hii ya THS. Lakini kwa sasa Kusini Culture, karibuni sana.
Asanteni sana sana Kusini Culture kutoka Makumbusho. Naomba tuwapigie makofi mengi sana Kusini Culture hao kutoka kijiji cha Makumbusho kwa burudani yenu. Tunashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kuombe sasa nimkaribishe Waziri wa Afya Mheshimiwa Ummy Mwalimu kwa ajili ya salamu zake, na kisha kukaribishe wewe kwa hotuba na kutuzindulia bodi ya THS. Naomba makofi mengi kwa mama yetu huyu. Karibu sana. Mheshimiwa Dr. Hussein Al-Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, pamoja na mama yetu Mama Mariam Mwinyi, viongozi wote ambao mko hapa, washiriki wa mkutano huu wa 10 wa Tanzania Health Summit, wanahabari, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, nianze kwa kutoa shukrani zetu za dhati kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika mkutano huu wa 10 wa Tanzania Health Summit 2023. Tunafahamu kwamba una majukumu mengi, lakini kwa sababu ya mapenzi yako, passion yako na dhamira yako ya kuboresha huduma za afya, umeona utupe muda kuweza kuja kutufungulia mkutano huu. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Jambo la pili, tunaomba upokee shukurani zetu za dhati sisi watu wa sekta ya afya kwako wewe Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, lakini pia Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kwa kiasi kikubwa kutukupatia fedha na rasilimali watu kwa ajili ya kuboresha huduma za afya. Mheshimiwa pacha wangu Nasoro Mazrui hayupo, lakini angesimama hapa angeweza kusema mapinduzi makubwa yanayotokea upande wa Zanzibar katika kuboresha huduma za afya kwa sababu ya dhamira yako Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi. Tunakushukuru sana. Lakini sisi watu wa Tanzania bara kipekee tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na yeye katika vipaumbele vyake vikubwa vitatu: maji, afya, elimu, tumepata takriban sekta ya afya trilioni 6 katika kipindi cha miaka 2.5 kwa ajili ya kufanya uwekezaji wa miradi mbalimbali ya sekta ya afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nisipoteze muda wako. Tukiangalia miundombinu kuanzia zahanati, vituo vya afya, hospitali za halmashauri, kwa sababu tunazungumzia primary health care services, hakuna wilaya au kata ambayo haijaguswa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukiangalia vifaa tiba, leo mpaka kuna zahanati tuna ultrasound machine. Kwenye hospitali za wilaya tumefunga digital x-ray, lakini pia tumefunga na vifaa tiba vingine vya kisasa. Tukiangalia upatikanaji wa dawa, fedha za dawa Tanzania bara zinakuja kwa 100% kila mwezi. Kwa kweli tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Watumishi wa afya, kila mwaka tunapata kibali cha kuajiri watumishi wa afya, lakini pia tunapata fedha. Mwaka huu tumepata fedha kwa ajili ya kusomesha madaktari bingwa bilioni 9. Recho, nimekusikia Rahel kwamba government funding iko katika masuala ya specialist, tushuke sasa katika pia mid cadre level za afya. Lakini waziri wa afya, waziri wa fedha Mheshimiwa Mwigulu tumemshawishi na amekubali kwenye bajeti hii serikali itaanza kutoa mikopo kwa wanafunzi wanaosoma kada za kati za afya. Hii ni maamuzi na dhamira ya dhati ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ya kutaka kuboresha huduma za afya. Dr. Ntuli ameeleza kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania hospitali za wilaya kuna EMD,
za kisasa kabisa, ICU za kisasa kabisa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, sisi tunaomba upokee shukrani zetu za dhati kwako wewe na Dr. Samia Suluhu Hassan. Mambo ni mengi na sitaki kuyataja, lakini hatutaki tena kuhesabu majengo. Tunahesabu kipi kimeleta matokeo. Karibuni tutatoa taarifa ya DHS kuhusu maternal mortality in Tanzania. Tumezipunguza kwa kiasi kikubwa ikiwemo Zanzibar. Mheshimiwa Rais, jambo ambalo nataka kusema la tatu, hatubweteki. Hatutabweteka kwa kuhesabu zahanati tulizozijenga, CT scan, sijui x-ray. Tunataka kufanya kazi zaidi. Na tumejiangalia yapi ni ya kipaumbele kwa sasa hivi. Jambo la kwanza, na limeelezwa kwenye panel, katika kufikia afya kwa wote, ni ubora wa huduma. Na hili tunaambizana na wenzetu, tuache kuhesabu majengo, tuache kuhesabu vifaa tiba. Tunataka Watanzania hususan kwenye zahanati na vituo vya afya wapate huduma bora za afya na sio bora huduma. Mganga mkuu wa serikali yuko hapa, nimeshamuelekeza washirikiane na TAMISEMI tuweze kuimarisha ubora wa huduma, hususan ufanisi, lugha zetu watoa huduma, lakini na usalama wa mgonjwa pamoja na dhana nzima ya patient care. Jambo la pili ambalo tunalo kama mwelekeo wa sekta ya afya kwa Tanzania bara, Mheshimiwa Rais, ni suala la kuwawezesha Watanzania kumudu gharama za matibabu. Na nimefurahi Konga, tunaomba radhi. Jana kwenye panel alikuwa amewekwa DG wa NHIF. Akiongea Konga ataonekana anaotetea NHIF. Nikawaambia Dr. Chilo, lete mtu huru wa kusema kuhusu bima ya afya. Dr. George Luhango, tunakushukuru sana. Umesema vizuri. Hakuna kuoneana aibu. Kama tunataka Watanzania wote wa kijijini, Nkasi, Tanganyika, Tandahimba, Unguja, Pemba, the way forward ni bima ya afya kwa wote. Lakini amesema vizuri Dr. Luhango, tusidanganyane. Kama tunataka sustainability na continuity ya mifuko ya bima ya afya, lazima tuchanganye wagonjwa na wazima. Hatuna mfuko wa bima ya afya wa wagonjwa, ndugu zangu. Nakushukuru sana Dr. Luhango, umeeleza vizuri sana. Lakini Ogilo kaka yangu umeeleza vizuri kwamba bima sio suala la pesa. Bima ni maamuzi binafsi. Unajua saa nyingine tunasema tu maskini maskini maskini. Ogilo umesema vizuri, hawa maskini hawa ndio tunawaona Mheshimiwa Rais. Sisi Waswahili tutakata kwenye harusi vijora hata 10. Tutashuka nywele nzuri. Tunaona vijana hawa watafanya starehe za kila aina. Kesho wameugua, nichangieni mimi maskini. Ogilo, nakushukuru sana kwamba sisi kama serikali, Wizara ya Afya, tutaendelea kuhamasisha Watanzania kuwekeza kwenye afya zao. Afya ni mtaji. Serikali tutawekeza, lakini na wananchi nao wakati umefika wa kuwekeza kwenye bima ya afya. Umesema vizuri Ogilo. It's not about 15% ya Watanzania wenye bima ya afya ndio wanaendesha hospitali hizi, Mheshimiwa Rais. NHIF Tanzania bara yote ni 8% tu ya Watanzania ndio wana bima ya afya. Umemsikia Ogilo. 60% ya wagonjwa tunaowaona Muhimbili, JKCI, Moi, RRH ni 8% tu ya Watanzania. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, hili ndiyo jambo la pili katika kuhakikisha tunafikia afya kwa wote, kuweka mfumo mzuri wa bima ya afya ili kuwezesha Watanzania wote kupata huduma bora za afya. La mwisho Mheshimiwa Rais ni suala la kuwekeza kwenye huduma za kinga ili tufikie afya kwa wote. Sasa hivi magonjwa yasiyo ya kuambukiza, shinikizo la juu la damu, kisukari,
ambapo haya mawili yanachangia magonjwa ya moyo, yanachangia changamoto za figo, yanachangia masuala ya kupata kiharusi. Tumeona ongezeko kubwa. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo tumeona katika kufikia afya kwa wote. Lazima kama wizara, kama serikali, tuongeze nguvu ya kutoa elimu na hamasa kuhusu wananchi kujikinga na kuchukua hatua ili kujikinga au kudhibiti magonjwa mbalimbali yasiyo ya kuambukiza. Na tumeona zuri moja ya mikakati Mheshimiwa Rais, na nashukuru na pacha wangu Mheshimiwa Mazrui analifanya. Tumeamua tuimarishe mfumo wetu wa huduma za afya ngazi ya jamii. Kwa hiyo tunatengeneza au tumeshakamilisha mpango mmoja wa wahudumu wa afya ngazi ya jamii. Kwa sababu sasa hivi Mheshimiwa Rais unaijua sana hii sekta ya afya. TB leo ametrain watu wake siku 2 mhudumu wa afya ngazi ya jamii. Mtu wa malaria ametrain watu wake siku 2 leo mhudumu wa afya ngazi ya jamii. Kila mtu ana mhudumu wake wa afya ngazi ya jamii. Mhudumu wa afya ngazi ya jamii ana simu 6. Ana simu ya huyu, ya Japaigo, ana simu ya Amref, ana simu ya Wizara ya Afya, ana ripoti kwa watu 6 tofauti. Kwa tumeona ili kufikia huduma za afya kwa wote ni lazima tuwe na integrated and coordinated community health workers program. Atakuwa mmoja. Tumetengeneza curriculum Mheshimiwa Rais, tutawafundisha kwa miezi 6. Miezi 3 watakuwa wanafanya theories, miezi 3 watakwenda kwenye field, na watu hawa tumekusikia kwenye panel. Tunategemea pia kuwatafutia posho ya uhakika ya kila mwezi ili waweze kutoa huduma. Mheshimiwa Rais, kwa upande wa kifua kikuu, tumeona mchango wa wahudumu wa afya ngazi ya jamii kuibua wagonjwa wa kifua kikuu. Tumeona mchango wa wahudumu wa afya ya jamii kushughulikia suala za afya ya mama na mtoto. Kwa Mheshimiwa Rais, nimalize kwa kusema sisi tumeona mambo makubwa 3 yatatusaidia kufikia kwenye lengo la afya kwa wote. La kwanza ni ubora wa huduma, pili ni suala la ugharamiaji wa huduma za afya kupitia bima ya afya kwa wote. Bado serikali tunao dhamira ya dhati ya kuendelea na mchakato wa mswada wa bima ya afya kwa wote, na jambo la 3 ni kuimarisha huduma za kinga, hususan promotion na educational services. Mheshimiwa Rais, nimalize kwa kusema pamoja na haya magonjwa mengine, Tanzania kama ilivyo nchi nyingine tunakabiliwa na tishio la kupata magonjwa ya milipuko. Tumepata Marburg, hatujui kinakuja lini kesho kutu. Kwa hiyo serikali, Mheshimiwa Rais, kwako Zanzibar na kwetu, tumekaa na Mheshimiwa Mazrui, tumeangalia, tumesema ni wakati sasa umefika tuanzishe National Public Health Institute ili ziweze kuratibu uwezo wa nchi zetu katika kukabiliana na kudhibiti magonjwa haya ya milipuko pamoja na majanga. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, niseme tuko tayari kuendelea kushirikiana na wadau, lakini pia tupo tayari kushirikiana na mashirika yasiyo ya kiserikali na private sector katika kuimarisha huduma za afya. Mheshimiwa Rais, nimalize kwa kusema niwapongeze sana Tanzania Health Summit kwa kuandaa mkutano huu. Binafsi, Mheshimiwa Rais, mmeniamini, huu ni takribani mwaka wangu wa 7 na kuendelea kama waziri wa afya. Sijawahi kuona mkutano wa afya uliopangwa vizuri na kuleta wadau mbalimbali kama Tanzania Health Summit. Tunawashukuru sana Dr. Chaku na Dr. Chilo. Nadhani katibu mkuu na timu yako tunapaswa kujifunza. Tusiwe tunaambizana wenyewe tu serikali, lakini tunasikia pia kutoka kwa wadau maoni na ushauri. Mheshimiwa Rais, tutatekeleza maoni na ushauri ambao tutaletewa, lakini pia sisi kama Wizara ya Afya ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tutatekeleza maelekezo yako Mheshimiwa Rais pamoja na maelekezo ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kasi, spidi na ubunifu mkubwa ili tuweze kuwahakikishia Watanzania huduma bora za afya. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema hayo, naomba sasa nikualike ili uweze kabla sijakualika Mheshimiwa Rais, ni washukuru wadau wote, naomba nisiwataje, NGOs zote,
development partners, tunawashukuru sana CDC, USAID, PEFA, DPG Health, wote ambao naomba nisiwataje kwa sababu muda umeisha. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema hayo, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, sasa napenda kukaribisha uweze kufungua mkutano huu wa 10 wa Tanzania Health Summit. Karibu sana Mheshimiwa Rais. The audience is now ready for your opening. Thank you very much. Mheshimiwa Umi Mwalimu, Waziri wa Afya, Dr. Chaku Halfan, Mwenyekiti wa Bodi ya Tanzania Health Summit, Dr. Omari Chilo, Rais wa mkutano wa Tanzania Health Summit, Dr. John Jingu, Katibu Mkuu wa Afya, Mwakilishi wa Waziri wa Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mwakilishi wa Balozi wa Marekani nchini, Mr. Matthew Kogan, Mwenyekiti wa Mashirika ya Kimaendeleo ya Afya, mashirika ya kimataifa, wakurugenzi wa taasisi za umma na binafsi mliopo, viongozi wa taasisi mbalimbali, wanahabari, mabibi na mabwana. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kushiriki kwenye mkutano huu wa 10 wa Tanzania Health Summit. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa kamati ya maandalizi kwa juhudi zao za kuandaa mkutano huu muhimu. Juhudi zenu katika kuendeleza huduma za afya katika taifa letu ni za kupongezwa, na ninaamini mkutano huu utakuwa chachu ya mabadiliko katika mifumo yetu ya afya. Aidha, nawashukuru wadhamini waliodhamini shughuli hii na wote waliochangia kwa njia moja au nyingine katika kufanikisha mkutano huu. Ndugu wataalamu wa afya, mabibi na mabwana, kauli mbiu ya mkutano huu isemayo kuongeza uimara wa mifumo ya afya kwa wote kwa kuzingatia huduma za afya ya msingi inagusa sana vipaumbele vya serikali ya Tanzania. Tunatambua kuwa mifumo thabiti ya afya ni muhimu kwa ustawi wa wananchi wetu na uchumi wa taifa kwa ujumla. Kwa hivyo, malengo ya mkutano huu yanalingana kikamilifu na ahadi yetu ya kutoa huduma bora za afya kwa Watanzania wote. Huduma ya afya kwa wote, yani universal health coverage, ni muhimu sana katika kufikia lengo letu la kutoa huduma bora za afya kwa kila Mtanzania. Serikali itahakikisha kwa kila mwananchi, bila kujali hali yake ya kifedha, ana fursa ya kupata huduma za afya ya msingi. Ili kufikia lengo hilo, ni lazima tulenge kuboresha upatikanaji wa huduma za afya, kudhibiti gharama za matibabu na kuhakikisha ubora wa huduma hizo. Hii ni hatua muhimu kuelekea kujenga jamii yenye afya bora ambayo inaweza kuchangia katika maendeleo ya kiuchumi na ustawi wa taifa. Kwa kufanikisha hili, serikali yetu inaendelea kuwekeza katika miundombinu ya afya kwa kuongeza idadi ya vituo vya afya na hospitali na kuongeza rasilimali watu katika sekta ya afya. Katika bajeti ya maendeleo ya serikali kwa mwaka wa fedha wa 2023-2024, serikali imetenga jumla ya shilingi bilioni 203.4 kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu na ununuzi wa vifaa tiba, ambapo shilingi bilioni 86.5 ni kwa ajili ya ujenzi au ukarabati wa hospitali za wilaya, vituo vya afya na zahanati, na shilingi bilioni 116.9 ni kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba vya hospitali, vituo vya afya na zahanati. Katika fedha hizo, tunategemea kujenga hospitali za halmashauri 45, ukarabati wa hospitali kongwe 31, ujenzi wa vituo vya afya 24 na ukamilishaji wa maboma ya zahanati 376. Hii itafanya idadi ya vituo vya afya nchini vinavyomilikiwa na serikali kufikia 6953
na kufanya maeneo ya vijijini kufikiwa na huduma hizi za afya ya msingi. Pia tunaweka mkazo mkubwa katika kuelimisha jamii juu ya umuhimu wa afya bora na matumizi sahihi ya huduma za afya. Tunawaomba wadau wote, ikiwa ni pamoja na sekta binafsi na mashirika ya kimataifa, kushirikiana nasi katika safari hii ya kufikia afya kwa wote. Kwa kufanya hivyo, tunaweza kujenga mustakabali bora kwa kila Mtanzania, kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayeachwa nyuma katika kufikia huduma bora za afya. Ndugu wataalam, mabibi na mabwana, kujitolea kwenu katika mapambano dhidi ya ukimwi kumeleta mafanikio makubwa. Kwa sasa, kiwango cha maambukizi ya virusi vya ukimwi kimepungua kutoka 7% mwaka 2004 hadi 4.7% mwaka 2017. Vile maambukizi mapya ya VVU kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto yamepungua kutoka 11% mwaka 2021 hadi 6.5% mwaka 2022. Aidha, upatikanaji wa tiba za kurefusha maisha yaani ARVs imeongezeka na zaidi ya 95% ya watu wanaoishi na HIV wanapata matibabu hayo. Programu ya kuzuia maambukizi ya virusi kutoka kwa mama kwenda mtoto imekuwa na mafanikio makubwa kwa kupungua kwa maambukizi mapya kwa watoto. Ingawa mafanikio haya ni ya kupongezwa, lakini tunatambua kuwa kuna haja ya kufanya jitihada zaidi ili kufikia lengo letu la kumaliza janga la HIV na ukimwi ifikapo mwaka 2030. Afya ya mama na mtoto ni eneo jingine ambalo tumepata mafanikio makubwa. Dhamira yetu ya kutoa huduma kamili za afya kwa akina mama na watoto imeendelea kuwa thabiti, kwani tunaelewa kuwa akina mama na watoto wenye afya ni msingi wa jamii yenye mafanikio. Katika muongo uliopita, tumeshuhudia kupungua kwa kiasi kikubwa katika viwango vya vifo vya akina mama. Kuimarisha programu mbalimbali kama za mama zimesaidia kuokoa maisha ya wajawazito wengi. Ndugu wataalamu wa afya, kuongeza ufuatiliaji na uchunguzi wa mapema wa milipuko ya maradhi ya kuambukiza ni kipaumbele cha serikali ya Tanzania. Maendeleo makubwa yamepatikana kupitia matumizi ya zana za afya za kidijitali zilizowezesha kutambua milipuko kwa wakati unaofaa. Utumiaji wa zana hizi umesababisha kugundua virusi vya Marburg vilivyoibuka katika mkoa wa Kagera mwanzoni mwa mwaka huu na kutokomezwa baada ya miezi michache kwa kuchukua hatua stahiki. Hii imekuwa muhimu katika kudhibiti kuenea kwa magonjwa na kulinda afya za wananchi wetu. Pia tumeweza kupambana na ugonjwa wa uviko 19 ambao ulisababisha vifo vya watu wengi kutoka mwaka 2020 hadi 2023. Bado serikali inaendelea kuwekeza kwa ajili ya upatikanaji wa hewa ya oxygen na vifaa tiba ili kupambana na magonjwa ya milipuko. Ndugu wataalamu wa afya, mabibi na mabwana, dhamira yetu ya kuwekeza katika miradi ya maji yaani WASH imekuwa na matokeo chanya kwa afya na ustawi wa wananchi wetu. Upatikanaji wa maji safi na salama na huduma bora za usafi ni haki ya msingi ya kila mwananchi. Katika muongo uliopita, tumeweza kuongeza upatikanaji wa maji safi kwa 72% vijijini na 86% mijini. Hata hivyo, changamoto bado zipo na takriban 25% ya Watanzania hawapati huduma za usafi yaani sanitation. Ndugu wataalamu wa afya, mpango mkakati wa taifa wa kuzuia maradhi na kuhamasisha afya ni muhimu ili kufikia lengo la kitaifa la afya kwa wote. Tumetoa mifano ya dhamira yetu kupitia mbinu hizi katika miradi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na programu za chanjo, elimu ya afya kwa umma na hatua za kubadili mtindo wa maisha. Kampeni hizo zimeongeza uelewa kuhusu masuala muhimu ya afya kama vile kuzuia malaria, afya ya kina mama na kusababisha baadhi ya watu wetu kubadili mienendo ya maisha ili kuepuka magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Licha ya mafanikio haya ya kuvutia,
bado kuna changamoto zinazoendelea. Maradhi yanayotokea mara ya kwanza, ikiwa ni pamoja na milipuko, yanazidi kudhoofisha miundombinu yetu ya afya. Janga la Uviko 19 limedhihirisha umuhimu wa kuwa na mifumo imara ya afya ambayo inaweza kutoa majibu ya haraka. Magonjwa yasiyo ya kuambukiza ni changamoto kubwa katika sekta ya afya nchini Tanzania na ulimwenguni kote. Kundi hili la magonjwa ambayo yanajumuisha maradhi kama vile kisukari, shinikizo la damu, kansa, magonjwa ya moyo yamekuwa yakiongezeka kwa kasi nchini mwetu. Haya ni magonjwa ambayo mara nyingi husababishwa na mionendo yetu ya maisha, ikiwa ni pamoja na lishe isiyofaa, kutofanya mazoezi, matumizi ya tumbaku na matumizi ya pombe. Kwa bahati mbaya, magonjwa yasiyo ya kuambukiza yanaweza kusababisha madhara makubwa kwa afya za watu na pia kusababisha mzigo mkubwa kwa mfumo wa afya na uchumi wa taifa letu. Tunahitaji kuimarisha juhudi zetu katika kuzuia na kudhibiti magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Hii inajumuisha kutoa elimu kwa jamii kuhusu umuhimu wa mazoezi na lishe bora, kudhibiti matumizi ya tumbaku na pombe, na kutoa huduma za afya za kutosha kwa wale wanaoishi na magonjwa haya. Pia tunaweza kufanya kazi kwa karibu na wadau wa afya, ikiwa ni pamoja na mashirika ya kimataifa na sekta binafsi, ili kuendeleza sera na mikakati bora zaidi ya kukabiliana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Kwa kufanya hivyo, tunaweza kuokoa maisha, kupunguza mzigo wa magonjwa haya na kujenga jamii yenye afya na nguvu zaidi hapa nchini. Tunatambua haja ya uwekezaji zaidi katika miundombinu ya afya, hasa katika maeneo ya vijijini na maeneo yasiyopata huduma za kutosha. Bado tuna upungufu wa wafanyakazi wa afya nchini, na serikali inaajiri kila mwaka ili kuziba pengo hilo, ikiwa ni pamoja na kuongeza programu za mafunzo na motisha kwa wataalamu wa afya. Katika jitihada hizo, serikali itahakikisha kwamba hakuna mtu atakayeachwa nyuma kufikia lengo la afya kwa wote, kwa kuwafikia hata watu waishio katika maeneo hatarishi na maeneo yaliyo mbali. Ndugu wataalamu wa afya, mabibi na mabwana, pamoja na jitihada za serikali katika kuimarisha afya ya wananchi, ushiriki wa wadau ni muhimu katika kufanikisha azma ya kutoa huduma, kuendeleza na kusimamia afya za Watanzania. Tunaendelea kuwashukuru wadau kwa juhudi na ushirikiano ambao wameuonyesha mpaka sasa. Pamoja tunaweza kuunganisha rasilimali zetu, utaalamu wetu na uzoefu wetu ili kuleta mabadiliko mazuri katika mifumo yetu ya afya. Mwisho kabisa, napenda kusisitiza azma yetu katika kuhakikisha ustawi wa wananchi wetu. Tunaamini kwamba upatikanaji wa huduma bora za afya ni msingi muhimu wa jamii yenye mafanikio. Ni wazi kuwa mkutano huu ni jukwaa la majadiliano yenye tija, mawazo yenye ubunifu na hatua za pamoja ambazo zitasaidia kutimiza malengo yetu ya afya kwa wote. Na tunaahidi serikali itayafanyia kazi mapendekezo yote yatakayotolewa katika mkutano huu muhimu wa Tanzania Health Summit. Baada ya kusema haya, sasa napenda kutamka kwamba mkutano huu wa 10 wa Tanzania Health Summit umefunguliwa rasmi. Asanteni sana. Naomba makofi mengi sana kwa mheshimiwa mgeni wetu rasmi. Samahani kidogo, kuna jambo nalimalizia kabisa hapa. Karibu mheshimiwa. Asante. Napenda nichukue fursa hii kuwashukuru sana kwa mara nyingine kwa kunisikiliza, na sasa niko tayari kufanya kazi ya uzinduzi rasmi wa bodi mpya ya Tanzania Health Summit. Asanteni sana. Naomba makofi mengi sana, na naomba wote tusimame basi tunaposhuhudia mheshimiwa mgeni wetu rasmi akikata utepe wa strategic plan
mpango mkakati wa bodi hii mpya ambayo inaashiria kuzinduliwa na kuwapa majukumu waliojipangia. Brass band. Niwaombe sasa Mheshimiwa Umi Mwalimu na mwakilishi wa Mheshimiwa Mazrui tuje hapa mbele pia tushike ripoti hizi kwa ajili ya picha ya pamoja. Naomba wengine wote tuketi. Mheshimiwa Umi, ni kuombe hapa na Mheshimiwa mwakilishi wa Mheshimiwa Waziri wetu wa Afya Zanzibar tuje na ripoti hizi tupige picha ya pamoja. Niwaombe baada ya picha hii ya pamoja, bodi iliyozinduliwa mjiandae kuja hapa mbele ili mkabidhiwe ripoti, mkabidhiwe strategic plan hii tayari kwa ajili ya utekelezaji. Naomba wajumbe wote wa bodi mje hapa, mtapitia upande wangu huku. Naomba wajumbe wote wa bodi, mwenyekiti uwaongoze, uje upokee ripoti hizi. Brass band, naomba tuzipokee strategic plan hii. Naomba tupite kwa mbele huku tuweze kukabidhiwa majukumu rasmi sasa, kwamba muende mkaanze kazi rasmi kabisa. Wajumbe wa bodi, naomba twende mfuate mwenyekiti. Naomba Mheshimiwa mgeni rasmi uwakabidhi sasa wajumbe wa bodi kama ishara kwamba wanaenda kutekeleza hayo yote waliopanga kwenda kuyatekeleza kupitia machapisho haya. Asante sana wajumbe wa bodi. Tutapata nafasi baada ya kupiga picha na Mheshimiwa mgeni rasmi. Naomba tuchukue nafasi zetu sasa. Ninapoomba Mheshimiwa mgeni rasmi ukabidhi tuzo kwa baadhi ya taasisi. Wajumbe wa bodi tunashukuru. Naomba tumwache sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, napomuomba sasa akabidhi tuzo kwa ajili ya taasisi kadhaa. Naomba tuzo sasa ya kwanza kabisa tumkabidhi Mheshimiwa Umi Mwalimu ili aweze kumkabidhi Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, na yeye atamrudishia Mheshimiwa Umi Mwalimu kwa sababu tuzo hii inaenda kwa Wizara ya Afya Bara. Dr. Chilo, naomba umkabidhi Mheshimiwa Umi Mwalimu. Mheshimiwa Umi Mwalimu, naomba umkabidhi mgeni rasmi. Hii ni kutambua mchango wa Wizara ya Afya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba Dr. Chilo upokee hii kwa niaba ya Wizara ya Afya, umkabidhi Mheshimiwa Umi, amkabidhi mgeni rasmi. Hii inaenda Wizara ya Afya Zanzibar. Mheshimiwa Katibu Mkuu, naomba uipokee hiyo. Naomba sasa mwakilishi kutoka TAMISEMI, Tawala za Mikoa, Serikali ya Mitaa, Ofisi ya Rais, uje nawe upokee tuzo ya heshima. Wakati huo naomba BAKWATA tujiandae. Tuzo ya BAKWATA itafuatiwa na CSSC.
Hiyo ni tuzo ya BAKWATA. Naomba mwakilishi wa CSSC ujiandae. Wakati huo TMHS, naomba TMHS wasogee hapa karibu, wakifuatiwa na APTA. Hawa sasa ni wale wadhamini wetu wakuu TMHS. Tunashukuru sana kwa mchango wenu. Niombe APTA tuzo ya APTA itafuatiwa na HPSS. Naomba mwakilishi wa HPSS aje kuchukua tuzo yake sasa, wakifuatiwa na Aga Khan. Tuchangamke kidogo. Asante APTA. Huyu anayefuata sasa ni HPSS wakifuatiwa na Aga Khan. Wakati Aga Khan anapokea tuzo yake, naomba Abbott Fund hao. Pongezi sana Aga Khan. Naomba sasa Abbott Fund watafuatiwa na St. Joseph University. St. Joseph University. Naomba sasa D3 waje kupokea tuzo yao. D3 hawajafika. Nashukuru sana. Basi sasa anakuja D3. Karibu sana. Naomba changamke kidogo. Asante Mheshimiwa, ni kuombe sasa Mheshimiwa Umi Mwalimu wa kukabidhi tuzo mbili. Ya kwanza ni ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba uipokee kwa niaba. Naomba makofi mengi. Asante sana. Ya pili, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kwako, tukiwa tunatambua jitihada na juhudi nyingi unazofanya kwenye sekta ya afya. Atakukabidhi Mheshimiwa Umi Mwalimu. Naomba makofi mengi kwake. Nashukuru sana. Nikukaribisha sasa Mheshimiwa mgeni rasmi uketi kwa ajili ya picha 5 tu za pamoja, na ndio itakuwa tukio letu la mwisho. Nikimkaribisha Mheshimiwa Mariam Mwinyi, nikukaribishe Mheshimiwa Waziri wetu wa Afya, karibu. Nikukaribishe, niwaombe makatibu wetu wakuu mfike hapa kwa ajili ya picha hii. Nimwombe mwenyekiti wa bodi iliyozinduliwa kwa ajili ya picha hii. Naomba tuchangamke kidogo. Asante sana. CMO, naomba nikukaribishe. Chief Medical Officer, mganga mkuu, karibu. Naomba kwa niaba ya viongozi waliotoa salamu zao hapa, pia nimkaribishe mwakilishi wa ubalozi wa Marekani. Naomba uje uwakilishe sekta hapa, na ndio tutakuwa tumefikia. Karibu. Tutapiga picha hiyo ya kwanza ya jukwaa kuu, nikiwa naomba
Baada ya picha hiyo, niombe wafanyakazi, viongozi wote wa serikali ambao mko hapa, mtapitia ngazi za huku, tutatokea kule, tutakuja kusimama nyuma ya jukwaa kuu. Naomba sasa viongozi wote wa serikali ambao mpo hapa, nikukaribishe pia Mheshimiwa Katibu Mkuu mstaafu, ujiunge na picha hii. Karibu sana. Viongozi wote wa serikali ambao mko hapa, naomba mfike hapa. Mtapitia upande huu, tutashukia upande wa pili. Picha ya pili itakuwa ni kwa ajili ya wajumbe wa bodi iliyozinduliwa sasa. Picha ya tatu itakuwa ni kwa ajili ya wadhamini wetu wote, mko wengi lakini wote mje kwa pamoja. Naomba tuchangamke viongozi wangu. Picha ya nne itakuwa ni kwa ajili ya waheshimiwa mabalozi, members of the diplomatic community, representative from the UN, and international organization. You'll take the fourth picture. Mwisho kabisa itakuwa ni kamati ya maandalizi, na baada ya hapo tutamruhusu Mheshimiwa mgeni wetu rasmi aweze kuendelea na majukumu yake. Nashukuru sana. Naomba sasa hii ni picha ya viongozi wa serikali wote. Naomba bodi mpya pamoja na uongozi wa THS mchangamke kidogo, mje tupige picha pamoja na Mheshimiwa mgeni wetu rasmi. Bodi, wajumbe wa bodi mliozinduliwa leo, naomba na management ya THS tutashuka kwa upande wa kule. Naomba tuchangamke kidogo. Wajumbe wangu wa bodi wako wapi? Wote wamekaa hapa mbele. Imependeza sana. Naomba tuchangamke kidogo. Naomba wadhamini tusogee hapa. All the sponsors, if you know you contributed, you are the sponsor. Asante sana bodi, pongezi kwenu na kazi njema kwenu. Naomba wale wote tuliowapa trophies, mliopokea tuzo zile kwa heshima kubwa sana, naomba mje hapa haraka kwa ajili ya picha hii. Members of the diplomatic community, yours will be next. Naomba tushangamke kidogo wadhamini wetu na wale wote waliopokea tuzo. The next picture will be members of the diplomatic corps, UN representatives, international organization present. Na picha ya mwisho itakuwa ni kamati ya maandalizi. Naomba wote waliopokea tuzo tuje tuchangamke kidogo. Tuchangamke. Wadhamini hawa tunawashukuru sana, kwani mkono wenu umeweza kutufikisha hapa tulipo leo. Kwa sababu ni wadhamini wetu na wamefanikisha shughuli yetu, naomba tuwapigie makofi mengi sana. Asanteni sana. Tutashuka upande wa kule nikiwa nawakaribisha members of the diplomatic community, representatives from the UN, international organizations present. Naomba mje sasa kwa ajili ya picha ya pamoja. Kamati ya maandalizi ya shughuli hii, naomba tupige picha ya pamoja, kisha brass band mjiandae kwa ajili ya kumruhusu kiongozi wetu, mgeni wetu rasmi na jukwaa kuu kuendelea na majukumu mengine. Kamati, naomba msogee hapa karibu. Kamati, itapigwa picha ya mwisho ya kamati. Naomba tusogee, bado kuna nafasi upande wa kule, nafasi kubwa sana. Bado mmoja. Asante. Thank you very much. We'll exit through your right hand. Naomba sasa kamati ya maandalizi tuje kwa ajili ya picha ya mwisho, nikiomba brass band mjiandae kwa ajili ya kumsindikiza na kumshukuru kabisa mgeni wetu rasmi na jukwaa kuu wakiwa wanaenda kuendelea na majukumu mengine. Picha hii ya mwisho ni ya wana kamati ya maandalizi ya Tanzania Health Summit ya 10 inayofanyika hapa JNICC na iliyozinduliwa wote tukishuhudia. Naomba tuwapongeze pia wanakamati, kazi nzuri walioifanya. Pongezi sana kwenu wanakamati. Nashukuru sana wanakamati. Naomba sasa tutoke mkono wa kulia. Brass band, naomba sasa Mheshimiwa mgeni rasmi tukuruhusu, tukiwa tunakushukuru sana kwa muda wako, kwa nafasi yako, uweze kuendelea na majukumu mengine.
Naomba tusimame wote, naomba tusimame, naomba tupige makofi. Samahani, naomba nitoe maelekezo. Mwakani Tanzania Health Summit inafanyika Zanzibar. Makofi, makofi. Asante kwa mamlaka niliyopewa. Natamka sasa rasmi kuhitimisha kwa zoezi hili la uzinduzi na ufunguzi. Niwatakie mkutano mwema, asanteni sana na tutakutana tena kesho. Karibuni sana. DJ, naomba tuendelee. DJ, kuna funguo wa gari nimekabidhiwa hapa. Kuna funguo wa gari nimekabidhiwa. Naomba kama umepoteza au